Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Death Stranding. Pessoal, estamos aqui na praia da Amelie e nossa, bom, hoje é o último episódio da nossa série de Death Stranding, né? O que, bom, né? Tudo indica pelo menos que é o último episódio. Eu tô só configurando umas coisinhas rapidinho e a gente já vai dar continuidade no game. Mas é isso. Ok. Partiu. É o seguinte, a gente tá aqui na praia da Emily, apenas nós, para evitar a extinção em massa que tudo indica que vai acontecer, pois também descobrimos aí que a Emily sempre esteve por trás de tudo e agora a gente precisa encontrar ela, né? Abandoned bridges falling down, falling down, falling down. Abandoned bridges falling down, my fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist.
Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. And bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose.
But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Não, calma aí. A escolha é meio óbvia, né? Mas é difícil, de qualquer jeito é difícil fazer isso aqui, né? Caramba, é muito pesado isso, cara. Porque, porra... Por que que você fez isso com a gente, Emily? A vida inteira do Sam é uma... É uma mentira, tá ligado? A vida inteira dele é uma manipulação sem fim. E ele sempre foi uma marionete controlada por ela. Mas é ruim apertar o gatilho, né? A Bridget. Não existem. Ela é uma entidade de extinção. Ela é uma força maior que criou esses personagens. Eita porra. Conectar novamente. Eu não queria isso, eu deveria ter dado um tiro nela. I'm ready, Sam Strand. Olha que Kojima, filha da puta, ele não deixa a gente escolher não, só tem uma opção só. Ah, beleza, que é a melhor de todas, né? Kojima é... É que é mano, é um apego emocional muito forte. Eu fico imaginando o Sam, a dificuldade que ele teria de fazer isso aqui. Pô, interessante, pelo menos a gente viu entre aspas, um final diferenciado, né? Ué. Ei. Fudeu. Tem que pedir ela. Tá. Temos que pensar em algo então. I'm here for you. Always. Like you were for me. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew.
did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam.
A gun won't help you here. But it still has a role to play. Tá. Onde estamos? Estamos azul. Cinza, sei lá. O bebê que se conecta à praia da Emily. A nossa foto com a Bridget. E parece a Emily, né? Eita, rapaziada, os créditos. Morremos? Estamos na nossa praia? É isso? E o som abafado, cara. Parece que eu tô com um tampão no ouvido. Todos morreram? O mundo explodiu, houve a extinção. A gente salvou eles, mas tivemos que nos sacrificar pra isso. A arma tá no bolso aqui, mas não dá pra tentar interagir com ela. Esse Nicholas deve ser quem? O Hurtman? Caramba, rapaziada, o Kojima é muito louco, velho. A mente criativa de Hideo Kojima é outra parada, velho. O cara não tem medo nenhum de só pôr um ponto final na história e dane-se, tá ligado? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them. Ah, aqui é o corte que teve quando ela explicou pra ele. Those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. História original e game design de Hideo Kojima. Roteiro Hideo Kojima. E Kenji Ano, aí ó. Não dá pra gente também ignorar esse pessoal que ajudou o Kojima, que ninguém faz nada sozinho, né? Interessante saber que tem outro roteirista por trás. Inclusive parece ser japonês pelo nome, né? Esse Yoji Shinkawa é um nome conhecido, né? Ele não é um qualquer um, não. Ô, louco. Eu sei que também trabalhou em Death Stranding um cara que fazia todas as artes, né? Todos os desenhos de Metal Gear.
Quando o Kojima saiu da Konami, o cara foi com ele. The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Caraca. Profundo. Caralho. Como que ela falou? É vida em francês. E lie, né? Mentira em inglês. Uma vida que é uma mentira. Caralho, meu irmão, que isso, véio. Alma, né? Alma, verdade. Uma alma que é uma mentira. Porque ela não era real, né? Tem o lie, que é a mentira, e o liar, só que não é com E, é com A, que é o mentiroso, né? Ela não era real, ela ficou presa à praia, né? Real, entre aspas, real era Bridget. E ninguém nunca viu a Emily pessoalmente, né? Só através de gravações, hologramas. O Sam jurava que via ela, mas ele nunca parou pra pensar que nunca a viu fora da praia. The beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge, by
by passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded Bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Calma aí também, né, Emily? Não é Emily não, né? Nem sei mais como chamar ela. Calma aí também, tipo... Tá, a extinção pode ser uma resposta mais rápida para as coisas, mas, pô, sei lá. Isso é meio que subjetivo, cara. Tipo, se a gente acabar com a geração que tá viva agora, a próxima vai vir mais forte, mais disposta a lutar e, sei lá, evoluir, mas... Complicado, né, cara? Porque, pô, tudo que essa geração sofreu, passou. Todo o Death Stranding, toda a reconexão do mundo. Como o mundo se uniu e, pelo menos como a América se uniu e se ajudou a reconectar tudo, né? Tipo, uma pessoa como Sam, ele não merece ser extinguido para que venha uma outra
uma próxima geração, entre aspas, mais forte que ele, mais determinada. Porra, o que o cara fez, tá ligado? Não pode ser em vão. Já diria o... Já diria a Ellie em The Last of Us. Tudo que a gente fez, por tudo que a gente passou, não pode ser tudo em vão, né? Quando ela descobre que... Se eu não me engano, quando ela descobre sobre os vagalumes, né? Que ninguém podia ajudar ela. Será que ninguém podia ajudar mesmo? I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. Caramba. A gente, na nossa versão Lu. Cadê? You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. É isso que eu ia falar, velho. Mas ela tem um pouco de humanidade nela, né? Como pode isso, né? You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the death stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void-outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Ah, não.
Então foi isso que aconteceu. A extinção. A extinção aconteceu para que não houvesse uma total aniquilação. O que isso significa? Extinguir a raça humana para não ter que aniquilar todo o planeta. Extinguir toda a vida no planeta para que não haja uma aniquilação global, uma aniquilação total do espaço, da realidade. Que isso, cara? Será que eu sou muito burro e não entendi a metáfora por trás disso? Porque extinção e aniquilação, dependendo do que você queira dizer, são coisas semelhantes, né? Mas, porra, não pode acabar assim! E o Lu? Cadê o Lu, cara? Não, eu preciso ir atrás dele. Cadê o Lu? Não, cara. Isso não é justo. Pô, e ainda tem um low pra tocar no coração, né? Mas é sério, é muito louco imaginar que ela, como uma entidade de extinção, ela se apegou a uma vida, né? No caso Sam, ela foi contra a força maior dela. Por um momento, ela quer o bem da humanidade. Eu vou evitar falar porque a música tá alta, né? Então eu não sei se dá pra me ouvir. Agradecimentos especiais.
gun won't help you here. But it still has a role to play. Reconectar-se com os vivos. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Que é aquilo? São as 5. São as 5 extinções, não é? Opa! Mama... Calma aí. Mama Lockney, Deadman, Hurtman, Fragile e Die Hardman. Lu, não é o Lu, é o Lu, não é o Die Hardman, não. Me pega. Opa. Don't give up. You're still connected. Caralho, meu irmão. Episódio concluído. Nome do troféu: Obrigado, Sam. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united.
Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond, or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up, and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside?
Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one, besides us, with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die.
He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But
If the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait, there's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Come on, Lou. One last delivery. Cara, quanto tempo durou essa cutscene? Eu não sei dizer, mas... Puta que eu pariu, velho.
Dê um fim ao bebê. Caralho, cara. This is on. Que merda, velho. É muita coisa pra digerir, mas o Lu é a pior delas. Meu Deus do céu, cara. Tema do bebê. Puta que o pariu, é foda. Ah, rapaziada, Porra, eu não quero me emocionar não, mas vamos focar em outras coisas, velho. É muito foda imaginar que desde o começo a entidade de extinção, né? Eu vou chamar de Emily ou Bridget, sei lá. A Emily já deixou aquela arma como uma forma de se conectar. E aí foi a forma que eles encontraram. Foi a forma que eles acharam de nos encontrar, de me encontrar, né? O Sam, na praia, onde ele tava, perdido há um mês já. E aí fizeram todas as paradas. E aí a Mama deu uma forma de enviar o Deadman e o Lu. E olha aí, a última ação do Lu. A última ação do Lu foi salvar o Sam, tá ligado? Ele deu a vida dele pela vida do Sam. Que música é essa, velho? Puta merda. Calma aí, velho. Nossa, eu tô baqueado emocionalmente demais, cara. Eu tô muito... Nossa, eu tô muito emotivo, cara. E essa foi nossa primeira entrega no jogo, vocês lembram? Com essa câmera de cima, com a música tocando. Levar o corpo da Bridget pro incinerador. A gente levou o corpo da Bridget e agora estamos levando o corpo do Lu. Ah, é muita representatividade se a gente parar a pensar nas coisas, né? O Kojima pensa em tudo desde o começo, velho. E que atuação foi aquela ali do Die Hardman, cara? Puta merda. Que carga emocional que ele colocou. E o Deadman, o Sam perdendo a fobia social. O Deadman talvez tenha sido o melhor amigo do Sam, né, em toda a jornada, né? Depois do Lu. E ele desconfia do Die Hardman, né? Eu não desconfio mais tanto não, depois desse desabafo que ele fez com a gente. E cara, o Sam... dando conselho pro Die Hardman. Olha onde a gente chegou, vocês têm noção disso, velho? O Sam virando pro Die Hardman e falando que ele não tem que ser esse cara com semblante de invencível. O que as pessoas mais precisam agora é de alguém que se mostre humano. Oh, essa música é maravilhosa, eu vou ouvir em off essa música aqui. É que eu queria estar agora quietinho pra vocês só aproveitarem, mas é que muita coisa, velho, muita informação. Eu não consigo deixar tudo isso preso, senão eu vou acabar esquecendo. E a Fragile, pra mim, é uma das melhores personagens do jogo inteiro, com essa carga emocional dela também. O papel que a atriz dela faz também é brilhante. Mas acima de tudo, a direção, roteiro e edição do Kojima é brilhante. Agora eu vou deixar vocês aproveitarem.
Pô, a música tem som. A música tem o som do Lu, velho. Aí é pra quebrar o coração, olha. Som do Lu não, né? Som de bebê, mas. Pô. Ah não, velho, eu não queria. Eu não quero, velho, eu não quero, tá ligado? Eu não quero mesmo. Ai, velho. É triste demais, né? Fala a verdade. All right. Well, I guess we're here. You still with me, Lou? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. Child special. One of a kind. A BB candidate. Either that, or A sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you wanna go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out. In Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record.
Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. I'm sorry, Lisa.
Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. My hand, Melissa. Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? Can you hear me? It's Daddy. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it.
Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get him! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you.
found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. A dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me?
Not BB too. No, 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 no! You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him?
embrace him as my own. Wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Ew. É difícil não se emocionar, né? Se você não toca o seu coração isso aqui, você não tem um, cara. Que isso, cara. Eu não tenho palavras, não, velho. E o Kojima, ele faz questão de amarrar cada ponta solta, tá ligado? Pra não ficar nenhuma dúvida. Você não tem o direito de falar que o jogo é confuso, que a história é sem pé nem cabeça. Você não tem esse direito, tá ligado? Vai tomar no cu, isso é Death Stranding, porra. Essa pra mim é a narrativa mais profunda que eu já vi no videogame.
A profundidade emocional dela é inacreditável. Eu tava querendo mostrar um negócio aqui também no jogo. Muito interessante, que eu descobri hoje a existência. Eu juro por tudo que eu não fazia ideia disso. Vamos ver aí quando eu terminar os créditos se eu vou conseguir mostrar ou não. Exato, amor. Puta que pariu, é muito bom esse jogo, velho. E assim, ele, tipo, tudo é explicado, tá ligado? Não tem nada boiando na história. E o contato, é que eu não consigo passar esses créditos aqui. O contato do Sam com o Clifford também é uma parada inacreditável. O próprio Clifford explicando que ele é pai do Sam e, mano do céu. É que agora eu tô emocionado, eu tô até meio baqueado aqui, meio perdido pra gente tentar falar sobre esse final, mas é muita informação, né? Mas não ficou nenhuma ponta solta, é isso que é incrível, né? Eles explicam tudo. A desgraçada da Bridget foi responsável por tudo. Ela foi responsável pela morte do Sam. Ela foi... Mano, a desgraçada matou o Sam e foi lá buscar ele, lá na praia dele, tá ligado? Pra manipular ele desde esse dia que ela encontrou ele na praia. E aí, tipo, manipulava ele na praia, manipulava ele no mundo dos vivos, manipulava ele em todos os lugares. E o mais foda de tudo é saber que tudo que a gente viu durante a história não era o bebê, não era o Lu, né? Era o Sam, sabe? Sempre que a gente se conectava com o Lu, na verdade a gente tinha memórias do Sam e não, a gente não tava vendo coisas que o Lu viveu. Estava vivendo coisa que o Sam viveu, e o Lu estava sendo a ponte que o Sam precisava para ter acesso a essas lembranças, essas memórias. Isso é genial. E o jogo sempre deixou isso claro. Só que você só percebe no final. Na verdade... Calma aí, amor. Eles são pessoas diferentes, né? É que a gente acha que a gente tá vendo coisas do Lu, mas a gente tá vendo coisas do Sam. O Lu, ele é um bebê aleatório, né? O Lu, a gente pega ele no começo do jogo, quando o cara que carregava ele morre e dá ele pra gente. Então o Lu é um bebê aleatório, o bebê 28, né? Ele é aleatório. O Sam, se eu não me engano, ele foi o bebê 1, tá ligado? E é isso. E no fim de tudo, se você reparar, Death Stranding é uma história de pai e filho, tá ligado? Porque no final, o próprio Cliff disse pro Sam: você é a nossa ponte, tanto a minha quanto a deles, né? Você é a ponte pro futuro da humanidade e você é a minha ponte para encontrar o meu perdão, né? Encontrar a minha redenção, mesmo depois da minha morte, né? Então o Sam, ele é a base de tudo. Ele conecta os vivos e os mortos. Ele tá na praia conectando tanto as EPs quanto os vivos. E ele também conecta o mundo, né? Ele conecta a rede spiral. Surreal, né? Mas o Cliff, ele sempre deixa claro. Sempre. É que a gente
tem dificuldade de pescar, né? Porque a gente nem pensa, né, na hipótese, então é foda, é difícil, né? A gente só tem a certeza quando ele realmente fala, você é o meu filho, tá ligado? Aí não, porra, aí foi pro caralho, não tem como, né? Quando ele fala, você é meu filho, fudeu. Só esperar acabar esse crédito aqui, já foram uns 5 minutinhos. Acho que deve estar acabando já. Vamos ver se tem mais alguma coisa depois dos créditos, né? Tá mostrando já coisa da Sony. Amor, ficou emocionado, como que foi? Caramba, forte essa aspas, hein? E lembra que eu te falava? Você lembra que eu te falava que o Death Stranding é um jogo que vai te impressionar, tipo, você não tá dando nada pra ele e de repente, bum, ele te destrói. Você não dá nada pra ele, cara. Você não dá nada. No começo do jogo, é só um jogo ali que você começa a fazer umas entregas e conectar fazer as conexões entre as regiões e você não dá nada. Bom, quando acabar esses créditos aqui, vai acabar agora. Não, vamos terminar, né? O nome dele sempre tem que ser o último, né? Luiz. Sim, cara, sim! Sempre foi uma menina, porra! Sempre foi uma menina, caralho! Puta que pariu, velho! Aí, ó. Eles dando crédito. Eles dando crédito pra todos os países que fizeram dublagem. Sim, velho. Sempre foi Lu de Louise. Agora eu não sei se sempre foi Lu de Louise ou se o Sam deu o nome de Lu por não saber exatamente qual era o sexo e agora ele descobriu, então eu real não sei. Mas é uma menina. Lu é a Louise, né? Não é o Louis. Louise
Agora por que Louise? Provavelmente por causa da mãe do Sam, que chamava Louisa Bridges. Não, Lisa, né? Era Lisa Bridges. Então, deve ser por isso. Louise. Esse pra mim é o segundo... Ó, a gente tem 3 plot twists insanos, tá? Pra mim, o maior plot twist é o... O maior plot twist pra mim, não sei se vai concordar comigo, mas é a Emily ser a grande vilã da parada, entre aspas, né? Óbvio. Ela não é mal, ela é só uma força da natureza que existe pra extinção. Então, pra mim, esse é o maior plot twist do jogo. Ela ser a responsável por literalmente tudo que aconteceu e ter manipulado a gente nossa vida toda. Pra mim, o segundo maior plot twist é o Cliff ser o pai do Sam. E todas as memórias que a gente vê são as memórias do próprio Sam. E o terceiro plot twist, cara, por incrível que pareça, é que talvez eu não esteja lembrando, mas o fato do Lu, na verdade, ser uma menina, cara, pra mim talvez seja o terceiro maior plot twist, velho. Essas são as nossas estatísticas. 40 horas de jogo. Nível de portador 218. Ganhamos o troféu Obrigado por tudo, por terminar o 14º capítulo, chamado de Low. Episódio 15. O amanhã está em suas mãos. 2 semanas antes. Muita calma, pessoal. Não tem mais história. O capítulo 15, na verdade, é o pós-jogo, né? É pra você fazer o que você quiser. Agora você tem o mundo nas suas mãos. Você pode explorar tudo, fazer todas as conexões, ir atrás da platina, ir atrás do 100%, mas não tem uma história em si. Por isso que são 2 semanas antes. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. Só não sei em que momento exato que é isso aqui. Buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker should have been transferred to your private anyway, busy or not. And if you want some alone time, just make sure you're back in time for the big day, all right? See, hey, you sure you don't have any unfinished business? Sam, I know you've been to hell and back and earned a break, but I've got a high priority request. Head to the distro center west of Capitol Knot. You can review the details there. Ah, não. Isso aqui é depois de tudo, tá? Depois que a gente já evitou a extinção, depois que eles nos resgataram, mas é 2 semanas antes da inauguração presidencial do Die Hardman, entendeu? Beleza. Mas eu queria vir pra cá. Vou pedir pra Fragile me levar. Been a while, Sam. It's good to see you. Beleza, não vai ter nada demais aqui. E eu já vou explicar o porquê. Mas então,
E o Lu? Como funciona o Lu aqui? Ah, o Lu tá de boa. Em que momento que o Lu morre, então? Não sei, não. Casal, não sei. Você não tem cara de que ele vai morrer virgem, tá ligado? Eu quero vir até aqui. ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Ok. Então, o Lu meio que... Eu queria entender quando que o Lu morreu. Na verdade, o Lu morreu do nada, a verdade é essa, né? Tanto é que o Deadman ele explicou, né? O Deadman ele explicou que o Lu morreu porque, tipo assim, já tinha dado tempo, já era pra ele ter morrido até antes, né? Por isso que ele acabou morrendo. Ah, olha isso! Que isso? Nossa, eu não sabia que ele falava isso. Que da hora. Que foda isso. O Kojima é muito louco, ele adora quebrar. Ele adora quebrar a quarta parede, né? Essa moto é irada, deveria aparecer no programa do Norman Reedus. O Norman Reedus tem um programa na TV que é simplesmente ele viajando nos Estados Unidos de moto, né? É aqui que eu queria vir. Né? Galera, olha isso. Eu não sei, eu descobri isso hoje pesquisando umas paradas aleatórias. E eu descobri que tem um troféu pra isso aqui, ó. Nessa cápsula que nós estamos, do Peter Englert, que inclusive a gente tem quase um coração completo com ele. Esse cara não era o cara da pizza? Eu não lembro agora quem que era esse cara aqui. Mas a cápsula dele está aberta, olha. Olha isso. Ganhei o troféu Guerreiro das Partículas de Deus. Galera, Riggs esteve aqui. Foda-se o Sam. Para o inferno com você. Fim de jogo, Sam. Sem continuação para você. O mundo está chamando por entregadores, mas eu preciso de mais poder. Eu sou a partícula de Deus. Aí, artigo sobre máscara do farol. Emily, oh Emily. O que é isso daí? Time the Savior? True Savior. Ah, o verdadeiro salvador. Pessoal, várias fotos do Sam, olha isso. O Sam sendo fotografado. Perdedor. Entenderam? Isso aqui é simplesmente
Um quarto do Riggs. Encontrado feito Sam. Cara, eu não sabia, olha isso aqui, velho. Ele tava perseguindo a gente durante o jogo inteiro. Incrível. E tem um chip de memória. O que é isso aqui? Fodástico, fodástico. E é assim que eu me despeço da nossa série de Death Stranding 1. A Bridges não faz bridges. Quem precisa de bridges? Foda. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Opa, não. Até a próxima série. Até Death Stranding 2. Valeu, falou. Eu fui.